And after war, after all, without job, without future, without anything. No future. Everybody is thinking about leaving, even my kids. No future here. En 1992, je vais à l'école à pied, grimpe aux arbres, lis des bandes dessinées, me dispute avec mon frère, fais du vélo. En 1992, j'ai 8 ans. L'année de mes 8 ans débute le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, à 964 km de ma cour d'école. « 24 ans après, je me retrouve par hasard sur les routes des Balkans. Je ne connais rien de ces pays. Je passe mon temps à regarder la carte. À ce moment-là, je n'ai aucune idée de où se trouve la Bosnie. Je ne sais pas encore que le pays est divisé en 2 entités politiques, ni qu'il y a 3 peuples constitutifs. Je découvre des minarets accolés aux églises catholiques, accolés aux églises orthodoxes. Un pays magnifique, si riche, rempli de collines, de forêts et de rivières sous un ciel immense. Un pays aux entrailles béantes, un pays éviscéré, lacéré, en miettes. Des cimetières plus qu'on ne saurait compter, des maisons éventrées, des mines qui piègent les forêts, des douilles d'AK-47 vendues aux touristes en guise de souvenir. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé, mais à peine la frontière franchie, je suis saisie de plein fouet par la beauté, la complexité et la mélancolie de ce pays. Six mois après, j'y retourne seule pour 34 jours. Mon idée, au-delà d'errer dans les rues de la capitale sans savoir quoi filmer ou photographier, est de rencontrer des gens, de leur parler et de récolter ce qu'ils voudront me confier. Pourquoi faire ? Je ne sais pas encore. En 34 jours, j'aurai dormi dans 14 endroits différents, plus ou moins salubres, plus ou moins rassurants, mais je fais des rencontres, enfin. Des rencontres si fortes que j'y retourne l'hiver suivant, pour mieux comprendre ou simplement profiter du rakia. Welcome back to Sarajevo. I'm really nervous, sorry. No, you're great. I'm Vezirka Salcin. I'm from Sarajevo, capital city of Bosnia and Herzegovina. I'm studying Faculty of Law in the International University of Sarajevo. The reason why I started the law faculty is because firstly they said that I talk too much, but the second I finally found something that fulfills me and that makes me really happy. I don't want to be a lawyer. I'm more like to be a professor. I want to influence children on the way that my professors influenced me, and I think it is really important because the young people, the young generations in Bosnia didn't really know their value, and I want to change that. I want to increase their thinking, and I think that the young people of Bosnia are going to be successful, and they're going to improve our country more. I'm thinking of leaving this country in finding a better life for myself, but there are a lot of depression here after the war, and you can sense that. I can sense that on people, and when I look in their eyes, I see a lot of sadness that won't be sadly healed on them, but when people can be motivated to do something to create a better future for themselves in their own country, natural thought is coming for you to leave, or don't know what to say anymore. The thing about Bosnia and Herzegovina and Mostar is that it's very complicated. In Bosnia and Herzegovina, as you know, lives 3 types of people, 3 nations, 3 religions. Croatians,
Bosniaks and Serbs, as well as three religions, Catholic, Orthodox and Muslim. L'histoire tourmentée de ce pays des Balkans explique la mixité religieuse. Sous domination ottomane pendant près de 5 siècles, puis annexée par l'Autriche, la Bosnie se retrouve au cœur de la Yougoslavie dès le début du XXe siècle. La Bosnie se distingue des 5 autres républiques yougoslaves par sa mixité religieuse, culturelle et architecturale. Sarajevo est le carrefour entre Orient et Occident. On le ressent visuellement, culturellement et gustativement. En arrivant à Sarajevo, je suis surprise par un phénomène étrange. Cette ville est à la fois familière pour la Française que je suis, centres commerciaux, visages européens, églises, grandes avenues embouteillées, McDo, mêmes touristes, mêmes ados et mêmes enfants que partout ailleurs. Mais cette ville est aussi très déconcertante. L'appel du muezzin retentit à intervalles réguliers avec les cloches. Des filles aux yeux très bleus et à la peau très claire portent le voile et côtoient des filles très maquillées avec les mêmes jeans que moi. Le vieux Sarajevo, avec ses échoppes en bois, son architecture et sa cuisine turque, est entouré d'immeubles au style austro-hongrois et de buildings ultramodernes. En apparence, tout se mélange avec facilité. Pourtant, la mixité qui faisait la fierté de tout un peuple n'est plus qu'une illusion. Avec la guerre, les populations se sont regroupées par ethnie géographiquement, et Sarajevo, la ville si cosmopolite, est maintenant à plus de 80% bosniaque. À quelques centaines de mètres du centre-ville, on passe en République serbe de Bosnie. À la fin de la guerre, les accords de Dayton divisent le pays en deux, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe de Bosnie. Pour mieux comprendre, il faut savoir qu'il y a dans ce pays 3 peuples constitutifs, les Bosniaques, de confession musulmane, les Serbes, qui sont orthodoxes, et les Croates, catholiques. Remontons un peu en arrière. À la mort du maréchal Tito, les tensions et les divergences entre les républiques yougoslaves s'accumulent. La Serbie de Milosevic cherche à s'accaparer le pouvoir. Les déclarations d'indépendance des républiques s'enchaînent dès 1991. En Bosnie, là où la mixité est la plus grande, les affrontements entre l'armée yougoslave commandée par Belgrade, les armées locales et la population sont les plus violents. Zaratlo se, izbjegli smo odavde od kuće, preživljavali smo svega i svačega. Ranjen mi je sin tad, iđući s linije. U tom periodu poginuo mi je zet. Ostala mi je čerka s djecom. Bilo je teško. As you can see, those houses in a nicely done construction are refugees' houses, 37 houses. It is done by Netherlands embassy. Netherlands embassy financed for refugees, and Serbs kept positions on the top of these hills above Gorazde. So you can imagine how they controlled from that point down and from here. So life was impossible during the day. Crossing over river, that was impossible. Something else? Any more questions? What? J'ai rencontré Edin à Gorazde. Il est le personnage principal de la bande dessinée de Joe Sacco, journaliste américain venu couvrir la fin de la guerre dans cette enclave oubliée. Edin prend le temps de m'emmener remonter le fil de ses souvenirs. Étudiant à Sarajevo, il rejoint sa ville natale dès le début de la guerre. Il s'engage dans l'armée et partage son temps entre la ligne de front et les salles de classe, devenant prof de mécanique.
Goražde est une enclave musulmane au sein d'un territoire conquis par l'armée serbe de Bosnie. Pendant plus de 3 ans, la ville est assiégée et les habitants vivent dans des conditions atroces. Déclarée zone de sûreté par l'ONU, l'aide humanitaire ne parvient que trop rarement à franchir les lignes et les casques bleus, comme à Srebrenica, sont impuissants. Au quotidien, les snipers postés sur les collines empêchent l'utilisation des ponts. Une passerelle est construite de nuit sous le pont principal pour permettre de traverser la Drina. Des centrales hydrauliques sont aussi fabriquées pour créer de l'électricité. La vie se déroule surtout de nuit ou quand il y a du brouillard, afin de ne pas être une cible trop facile. Car comme dans la capitale assiégée, les snipers tirent sur tout ce qui bouge, enfants compris. Ready? Ready, you can go. What to say? My name is Edin Chulo, born in Goražde. Before completing my thesis, which was on April 25th of April 1992, war started. So I thought at that time, if I need to fight, I didn't know anything about politics, about war, didn't know anything, and I said, if I'm going to fight, I'll fight in my hometown. So I moved from Sarajevo to Goražde. My name is Miodrag, and I'm 43. I'm from Banja Luka. I was born in Banja Luka and living almost all my life in Banja Luka. And during the war, actually I entered the military Navy high school in Split in 91. But soon after that, in 92, it was obvious that war is starting everywhere. Like it was in Croatia, but it was like in the air that we can expect soon in Bosnia. So I got back in the second grade of high school, and during that time, almost for 4 years, so many things, very bad things happened. I survived. Twice wounded, forehead, through leg. Used to be there on the front line, mountains, usually 4, 5, 6 hours walking distance shifts, 4 days in forest, 6 days or 6 days home and back. During winter, summer, we have been fully isolated, didn't have any logistical support, no ammunition, no food, nothing. When I was in army, actually I was close to Bihać. We were young soldiers, but just after the training, we were sent together with the tanks to be at some position around Bihać. And we came to one house. Apparently this battle line was moving, so actually some scouts, or how they call them, those who were going first and cleaning the terrain, they found the 2 Bosnian guys that were stealing things, taking things from the houses, and that was in between, like stealing. And they were actually tightening them like hands and then bringing them to that house. They were already beaten, the blood was going from their faces. They were putting some bombs, but they were just like making fun of them. And then later they took them to kill them. And some of the young guys that were with me, they went there, I didn't. So they told the story later that actually they were first, shooting in their knees and then killing them and then tying them with a rope and on the shore and then, throwing the body in the river Una. And that's some stories. Later, some young guys couldn't sleep. So that's one of the stories. J'ai rencontré Miodrag lors de mon premier voyage complètement par hasard. J'attendais ma couchsurfeuse à Banja Luka et Miodrag travaillait dans le jardin communautaire attenant. Après avoir passé de nombreuses années dans une ONG luttant pour l'écologie, il décide de faire une pause. Il part le lendemain pour un voyage à vélo de 3 mois, direction le Portugal ou l'Espagne, où il verra bien. Sur sa route, la France. C'est donc tout naturellement que l'été dernier, il passe plusieurs jours à la maison avant de remonter sur son vélo. Je le retrouve de nouveau à Banja Luka quelques mois plus tard. Il vient de passer l'hiver à aider dans les camps de réfugiés qui se dressent aux frontières de l'Europe, aux abords de la Croatie. Nous reprenons le fil de nos conversations. Il me confie avoir eu de la chance de ne pas avoir vu de mort pendant la guerre
Trop jeune, il a passé peu de temps sur la ligne de front. La région de Banja Luka fut aussi relativement épargnée par les combats. Étant à majorité serbe, elle fut la première région à se déclarer autonome du reste de la Bosnie, avant même le début de la guerre. C'est maintenant la capitale de la République serbe de Bosnie. Lorsqu'en 1992, la Bosnie décide de quitter la Yougoslavie, les Serbes de Bosnie ont peur d'être réduits à une simple minorité au sein de leur propre pays et de voir leur culture et leurs droits bafoués. Le spectre des invasions historiques ressurgit. Les Serbes de Bosnie ne veulent pas être séparés de Belgrade. Les nationalistes jouent avec une population traumatisée par les guerres précédentes et cherchent à venger l'occupation turque qui s'est finie au XIXe siècle. Les populations musulmanes sont donc des cibles de choix. Les régions à majorité serbe, comme Banja Luka, se déclarent indépendantes. Dès lors, les déplacements de population commencent et les épurations territoriales s'enchaînent dans la violence. Oh, I'm from Bugojno. Actually, it's a central part of this Bosnia, small city. And I'm tourist now in Banja Luka for 20 and something years. Okay. Actually, I don't like to say refugee. I said tourist guy because in the war, the starting war, they want to actually clean territory. Everybody clean territory from the other people, from other ethnicity. And in the first period, it's a Croat territory, and we are really afraid of soldiers from Croatia. They have black uniforms. It's a uniform for, like in the Second World War. These people, Ustash, who are dealing with the fascists. Aleksandar fait référence aux Ustashi, un régime mis en place en Croatie par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Un régime de terreur qui, en créant ses propres camps de concentration, a massacré entre 150 000 et 700 000 Serbes. We had just one source of information during the war, usually over radio, because most of the time we didn't have electricity, so we were dependent on news from the radio. And those information were really biased and one-sided and extreme, saying like we are good, extremely good, and they are extremely bad. All of us, we are good, and all of them are bad. So actually creating this kind of attitude that polarizing, and raising hate and intolerance towards others. And that, I think, resulted also in some cases when we kids, because at that time I was 16, 17, 18 during the war, that we became extremely violent without particular reason. And I can remember one of the situations when with few friends, we went just for a walk, but suddenly we started to be really violent. Like we took like a big piece of wood and push it through the window of the car, like smashing the car, and then breaking some other window on the house and tearing down some lamp from another house. Few other things, totally without any reasons, just some kind of rage coming from outside that you have to do something. And later I was thinking about it, what happens, how? And simply because we were immersed in that violent environment that every day, and we were listening about violence, about deaths, about whatever negative, let's say, information, and through that we became violent, and violence brings violence. So yeah, run away because of the fear for life, yeah. Yes, and run away to Banja Luka and go to the military, yeah, like a soldier, a young soldier, you know. In that first period of the war, actually they don't push young soldiers into the war. So I all time I have been here in Banja Luka, a lucky guy, you know, not on the first line. Although I didn't finish mechanical engineering, they didn't have enough teachers in high school. They invited me to be in a high school when it is peaceful.
if it is shooting, and I would be on the front line. So in my record, it is clearly stated, I was teacher in school, but wounded and almost killed on front line at the same time. That's how it was. Après la guerre, Edin retourne à Sarajevo pour finir sa thèse qu'il soutient enfin. I didn't actually. I was born during the war. Half of my family got killed in the war by the side of the Serbs. It's really difficult for me to talk about this, but as I said today, During the war, I managed to realize total absurdity of the war, that how we are killing each other. I think I was young, like 19 years. I mean, not so young, but still quite young for this kind of hard topics. Après plus de 3 ans et demi de massacres, plus de 100 000 morts et la moitié de la population de déplacés, les accords de Dayton mettent fin à la guerre le 14 décembre 1995. 23 ans après la fin du conflit, le pays continue de panser ses plaies, les paysages, les villes, les habitants, tout est encore profondément marqué. À Sarajevo, où le siège de la ville a fait 11 541 morts, les cimetières envahissent la ville, personne ne pouvait prendre le risque d'enterrer ses morts en périphérie. On agrandit les cimetières ottomans et on hérisse les parcs et les jardins de colonnes blanches. Au sol, les dernières roses de Sarajevo défilent sous mes pas. Ce sont les marques des tirs de mortier. La couleur rouge précise que le tir a été mortel. À travers l'ensemble du pays, on trouve des plaques commémoratives et des mémoriaux. Le plus marquant reste sans doute celui de Srebrenica. Situé aux portes de la petite ville entourée de hautes collines, le mémorial est constitué de 8372 stèles. Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjamo srpskome narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. Le 11 juillet 1995, la ville protégée par une poignée de casques bleus tombe aux mains de l'armée des Serbes de Bosnie. C'est dans cette usine, utilisée comme base militaire par les casques bleus, que sont triés les femmes et les enfants, puis évacués. Le général Ratko Mladic fera exécuter plus de 8000 hommes et adolescents.
À l'époque, l'un des principes fondateurs de la force prônue est la limitation de l'usage de la force à des fins de légitime défense uniquement. Un principe revu notamment à la suite de ce qu'il s'est passé à Srebrenica. Depuis, la plupart des mandats autorisent l'usage de la force si la population civile est en danger. De nombreuses commémorations ont lieu chaque année, les travaux de recherche des disparus, l'identification ADN et la réinhumation des corps se poursuivent toujours actuellement. Ratko Mladic a été condamné le 22 novembre 2017 par la Cour pénale internationale de La Haye à la prison à perpétuité après avoir été reconnu coupable de génocide et de crimes contre l'humanité. Srebrenica, comme Goražde, a été pendant la guerre une enclave musulmane au sein d'un territoire conquis par les Serbes de Bosnie. Elle est située actuellement dans la République Srpska. La population y est pour moitié serbe et bosniaque. Les institutions, la police, les écoles sont serbes. My name is Mirela. I'm 30 years old. Wait. Yeah. Okay. Mirela travaille pour Snaga Žene, une association qui aide les femmes à se reconstruire après les violences subies pendant la guerre, en leur apportant une aide psychologique, légale et financière pour se réapproprier leur vie. La reconstruction passe par le travail de la terre. La culture de fleurs et de plantes aromatiques permettent de se réinsérer socialement et de subvenir aux besoins de ces femmes. Ja sam Branka Antić-Tauber, predsjednica udruženja Snaga žene. Udruženje je establirano u Tuzli s ciljem da pomogne traumatiziranoj grupi žena koje su zbog ratnih dejstava napustile svoje domove i došle u grad Tuzla. Ja sam rođena u Zvorniku. Sa 5 godina znači, sam bila sa mamom i sa sva 2 brata u logoru. Ovamo smo došli u Tuzlu. Za vrijeme rata nam je bilo dosta teško, znači još uvijek imam te neke traume iz rata, iz logora. Još uvijek se sjećam tih nekih stvari, potresnih. Ne znam, imala sam problem kao 6-godišnja djevojčica kada vidim vojnika u šarenom odijelu, bilo me dosta strah. Nakon završetka rata, jedan broj žena je odlučio da se vrati u svoja prijeratna mjesta stanovanja. Bilo je potpuno prirodno i sasvim normalno da Snaga žene prati te žene i da im pomogne u trenutku kada su odlučile da se ponovo vrate na mjesta gdje se trauma dogodila, na mjesto gdje su se dogodili najteža kršenja ljudskih prava i da pomogne im da prođu kroz proces koji se zove retraumatizacija i da svakako da ih podržimo u njihovoj odluci da svoj život nastave tamo gdje su ga započele, odnosno na mjestu gdje su njihovi domovi, njihova zemlja, jer one se zaista najbolje tu i osjećaju. Les accords de Dayton mettent fin à la guerre le 14 décembre 1995. De ces accords sort un pays exsangue et coupé en deux. D'une part, la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de l'autre, la République serbe de Bosnie. Plus de 20 ans après la guerre, les tensions entre groupes ethniques sont toujours vivantes. Certains redoutent de nouveau un conflit, espérant qu'une entrée dans l'Union européenne permettrait d'apaiser les tensions. Ce qui est sûr, c'est que le système actuel paralyse l'ensemble du pays. But I think it's the whole political division of Bosnia is so impossible that it's a miracle if this is going to survive as it is. It is just, the huge bureaucracy, nothing else. Huge bureaucracy and, Ivan Novak est le leader du groupe de musique industrielle Leibar. Leibar fait partie du NSK, un collectif d'art slovène fondé au début des années 80.
Wir alle sind besessen. Wir alle sind verflucht. Wir alle sind gekreuzigt. Le groupe a notamment joué à Sarajevo pendant le siège de la ville en 1995. We did 2 concerts, and there was the first concert. Both concerts were in that National Theatre. First concert was just the day before Dayton Peace Agreement was signed, and the second concert was just after the signing of the peace treaty, Dayton Peace Agreement, in which nobody believed anyway, because there were so many peace treaties signed. But nevertheless, it was a special situation, of course, and we have performed a very special program, which was based around our album called NATO. The question with Yugoslavian identity is quite similar to the question of European identity. This is pretty much the same kind of problem, because Europe is a kind of federation similar to what Yugoslavia was, and Europe is trying to build heavily this, so-called European identity, the same as Yugoslavia did, and it is kind of failing. We don't really know where is Europe going. Obviously, we all hope that it's going in the right direction, but it's the situation is right now. It can easily also really fall apart. I strongly believe that, of course, the countries of ex-Yugoslavia should join the European Union as soon as possible. It's only Switzerland and countries of ex-Yugoslavia who are standing outside, and they are both. Yeah, there is a big hole in the map. There's a big hole in the map, so yes, they should join. Europe is falling apart. Europe is falling apart. I'm very often saying something that international community doesn't like to hear, because the general story is that we should all be unified, like in one state. But in my opinion, that just cannot function with these kind of institutions. And because we have this blame game between ethnic groups. All 3 ethnic groups are victims, like biggest victims. They see themselves as biggest victims, and others as biggest threat. In this kind of situation, it's not possible really to build one country that would try to function, because even now, when we have some level of division, is not functioning. So my opinion is that even Croats should get their own part of the country. So through that process of that people are not afraid to their own kind of territory and ethnic group, then they would realize that their enemies are not others maybe, but their politicians. Il m'a fallu beaucoup de temps pour intégrer qu'il puisse y avoir 3 nationalités dans un même pays. Nulle part dans les Balkans, l'appartenance ethnique ne coïncide avec les frontières. Cette différence avec notre histoire et notre culture explique en partie pourquoi la France a défendu très tardivement l'intégrité de la Yougoslavie. La notion de séparation, de sédition au sein d'un pays est pour nous extrêmement négative, puisque dans notre culture, un État égale une nation. En Bosnie-Herzégovine, on a depuis des siècles un peuple slave qui, pour de nombreuses raisons, liées notamment aux différentes invasions, s'est scindé en 3 grands groupes religieux. Hi people, I'm Ana Shatera, I'm from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. I'm 28 years old. I'm psychologist and psychotherapist. I feel like, I'm from Bosnia and Herzegovina, and that's why we feel like we are Bosnians, and we are proud of it. People usually mix these things, and people, for example, some Serb people, my friends, don't want to say for themselves that they are Bosnians,
because it sounds offensive to them. Anyway, I am Serb, but I'm Serb from Bosnia and Herzegovina, and I have this strong patriotic way of seeing things, and also this national attached to my nation, you know. So yeah, we have this patriotic also point of view. I won't say we. I have this patriotic point of view, which I would like to have, like a Republic of Srpska as one land. Maybe some friends are maybe going to be angry because of this. I would not declare myself as Bosniak. I am a Muslim, but I would like to for my country to have only one nation like the others have, like Bosnia. It will be much better for us, because this creates division among our people, and it hurts me when someone immediately, because I'm a Muslim, they immediately say, oh, you're a Bosniak. And it connects immediately to the religion. So if you are Serb, you will be Orthodox, or if you are Catholic, if you are Croat, you will be Catholic, which I think that it's not really a great situation here, because it divides people. It divides us. And as much as France got its like whole population, whole nation is called like French people, and American or Serbian or Croatian, I would like for our country to have Bosnian, so that we can be united more. Pendant longtemps, l'appartenance ethnique était indiquée sur la carte d'identité, et même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, le recensement de 2013 comptabilise les groupes ethniques. On doit se déclarer serbe, bosniaque ou croate. Il est possible de se déclarer bosnien ou yougoslave, mais tous ceux qui ne sont pas dans une catégorie ethnique sont comptabilisés dans « autres ». Se revendiquer bosnien, qui se voudrait l'équivalent d'une nationalité, n'a donc aucune valeur particulière. En amont du recensement, chaque communauté a multiplié les appels et les spots de pub pour inciter chacun à ne pas se déclarer bosnien, mais bien selon son appartenance ethnique, afin de garder le poids politique le plus important possible. Le vivre ensemble et le multiculturalisme ne servant pas l'intérêt des politiques ne sont en aucun cas la priorité. You can be patriotic and respect everybody else. My parents are Serbs. They declare themselves. But on the census, I didn't declare as a Serb. That's my political decision, actually, to not see myself as a part of this community, because I think this is not it's not positive force, let's say. I declared myself as, I was not sure what to say. At the end I said Vulcan, from Vulcan, from the Star Trek. You know, Vulcans? Yeah. It's just, I don't know, it's whatever, actually. It's just not, at that moment, I was not just sure that I don't want to be Serb. I don't want to be anything else. Without meaning, I could be other. The same. We're regular people like everyone else, and I think that just because I'm wearing a scarf and someone doesn't that mean like that we are completely different persons and that we have like different values and everything. We are humans. There is no like point of choosing someone by their religion, ethnicity, race, their political orientation, or something else. It's important how they treat us and how we treat them. That's it. Prije rata nije se tupavo znalo ni ko je musliman, ni ko je Srbin. Niti se je to gledalo. Sad malo, eto, oni razdvajaju, a mi ne razdvajamo. U nas je normala. Nek je dobra osoba i nek je srcem dobre duše, mi ne razdvajamo. U nas nema razdvajanja. Okay. Hello, my name is Emina Adamovic. I live in Srebrenica for almost 8 years. Actually, I was born in Srebrenica, and because of war, I have to move to Sarajevo, where I lived with my family. You know, it's not easy to be here and watch every day this, but I think I don't like to talk just
sad stories, you know. It's hard to be here, everything is hard. But I think of future of my kids. I want to teach them what is actually happened here, but I don't want to fill them with hate, you know. I think that's not healthy, but they have to know that their grandfather is here, my grandfather, my uncles, a lot of families here, but that's just sad. I don't want to fill them with hate, to hate someone, because it's not good, you know. People have to love each other, you know. Aha, vidi kako i gole ima. A mislim da se trebamo ujediniti sve tri etničke grupe, kako oni sad nazivaju se, muslimanska, srpska, hrvatska i ostali, da napravimo ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, da nema druge zemlje. Mi sada imamo blizu ovdje jedan kamp koji se nalazi Sirijaca, koji su došli tu isto, da ne znam s koji razloga, ljudi su došli svoju neželjenu situaciju. Došli su da spase sebi. Kad ja gledam nekad sebi, kada sam iz Varažda, 94. došao u Sarajevo. Vidim sebe kao i njega isto, vjerujte, jer boli me onako nešto. Kad nemate nikoga ništa, kad nemate ko da vam pomogne, kad nemate, ne znam, nemate ništa. Ništa nemate. My name is Dražen Antić and I work in the association Snaga Žene in Tuzla and as an economist. I'm 30 years old. I finished economics or international finance. This was my major in Bosnia and in the USA. I worked for a couple of banks, but I was not so happy with that job. And because already before I was a volunteer in Snaga Žene. So this was something natural to start to work for Snaga Žene and to try to help as possible as these women that are beneficiaries of the organization. I was born in Tuzla, and for the bigger period of my life I was here. Just 1 year during the war I was with my mother in Germany. I'm an only child and I kind of like it here, but also the political environment in Bosnia is not so good. Maybe not to talk about this or... I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate.
God, I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. One day when you reach the end, one day you will understand. Welcome people, welcome. Bonjour, je m'appelle Bruno, j'ai 45 ans. Parce que j'appartiens à cette génération qui a mûri en quelque sorte au moins jusqu'au bac avant la guerre. Et on a eu cette chance incroyable à avoir un espoir concret de futur meilleur et d'avenir, de progrès qu'on voyait venir à l'époque. On a été coupé dans ce rêve par la guerre. Et donc c'est tout un basculement et qui nous a ramené non seulement quelques années, mais pratiquement plusieurs décennies, si ce n'est un siècle, en arrière. Et ces conséquences, on les ressent toujours à Sarajevo, ou en Bosnie, ou même plus largement dans les Balkans. Parce que justement, cette perspective d'avenir, on la ressent beaucoup moins aujourd'hui que ce n'était le cas avec ma génération avant la guerre. Il est vrai que le pays semble à l'arrêt. Les divisions entre ethnies sont toujours fortes. Dans certaines écoles, les élèves sont séparés et les programmes scolaires sont différents, suivant le programme de Croatie, de Serbie ou de Bosnie, empêchant de créer une cohésion et une unité au cœur des jeunes générations. Le système politique est complexe, les trois ethnies étant représentées par un président chacune, les désaccords sont nombreux, les avancées quasi inexistantes. Aucun président ne veut céder un pouce de terrain, paralysant le pays politiquement, diplomatiquement et économiquement. Selon l'Organisation mondiale du travail, 59% des moins de 25 ans seraient sans emploi. Les perspectives d'avenir sont bouchées et la Bosnie apparaît au 5e rang des pays faisant face à une fuite des cerveaux. Un chiffre qui est sorti il y a quelques jours, quelque chose comme 150 000 personnes ont quitté le pays dans les 3 dernières années. 150 000. C'est pas vraiment prometteur. Bosnia is also now it's bad country for living, so a lot of young people it's moving to Germany or some other countries of Europe. After war here it's going better, but it will not be maybe. It will be better for 10 or 15 years. That is my thinking about that. So I decided to learn German language, and also I will move in next few years. So Isto plavo nebo poklonio nam stih. Ispod Trebevića sanjali smo sne. Ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja. Sigmana uz osmijeh, slao si mi san. Dječak koji raste, zavolio te tad. Ostao je ovdje, vezan za svoj grad. I'm a terrible singer. But I like music. Au-delà d'un taux de chômage extrêmement élevé, la division ethnique du pays pose problème.
la solution provisoire des accords de Dayton pour mettre fin à la guerre, à savoir la division territoriale, administrative et politique du pays sur des bases ethniques, est désormais une norme bancale, malade, qui ne fonctionne pas. Un compromis pragmatique devenu un véritable carcan, consolidant les divisions entre chacun, ne profitant qu'à une poignée d'oligarques ethno-nationalistes. These ethnic leaders are really playing a lot with the fear of people. Still, after the war, they're still keeping this fear of others alive. And that's the way how they actually manage to stay in power, even they are not producing almost any positive outcomes to society, because the corruption is very high and the country is not really the institutions are not effective and they're very corrupted but the nationalism is the way how they stay in power. J'ai rencontré Drino au tout début de mon voyage. Ayant fait ses études à Paris pendant la guerre, il m'a été facile de communiquer avec lui. Il m'a aussi permis de m'expliquer les choses selon mon référentiel de française. Drino est conseiller juridique sur les projets de réforme du système judiciaire dans un contexte d'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux. Comme beaucoup, il regrette une politique corrompue, des dirigeants accrochés à leurs privilèges et un manque de dynamisme de la population pour faire bouger les choses. Nos conversations avec Drino font écho à celles que j'ai eues avec Edine. De la même génération, ils ont ce côté lucide et désabusé qu'ont la majorité des personnes que j'ai rencontrées. Ici, l'espoir est surtout l'affaire des générations les plus jeunes. À mon avis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens sont déçus de ne pas voir le progrès venir aussi vite et aussi visiblement. Yeah, the thing that is kind of hard for all young people in Bosnia is to decide if it's good to stay here or to go away. Many of my friends went already to Germany, or most of them to Germany. So if you want, you can answer to that. No? It's okay. But I think we can make also a good life here. So I plan to stay. J'ai retrouvé Benaris lors de mon second voyage. Il a trouvé un travail qui lui plaît. Il livre des paniers de légumes et des fruits bio autour de Sarajevo. Il travaille avec un ami, et pour lui, plus question de quitter son pays. Il a trouvé sa place. Hello people, here is Slivo Benaris again. I found a new job and I want to stay here in my country. I have a dream and the idea to work here. Also one more thing what is making me happy is to stay in Bosnia is because I will stay with my family, with that small kids, small girls from my sister. Maybe the best way is to stay in your country and fight for life. Hello. I'm 22 years old and I was born in Bosnia. Also, I'm planning to die here. I mean, I'm aware that my country is in crisis for 22 years, but I'm sure that the future is coming tomorrow or some other day. Well, I lost many friends. I mean, they didn't die, but they left my country. So I don't see them as my friends anymore. Maybe it's not good, but they left me. They left our other friends, and they left our country. I mean, I don't judge them. It was their choice. But I see them as a cowards. They gave up on building better future for this country. For sure, it's not easy. You probably need to put much more effort here than somewhere else in the world, maybe, I don't know. I'm always telling my friends when they want to leave Bosnia,
Don't. They are not waiting there for you. They will not greet you with a huge hug. They will use you much more than you think. Stay here. Hug this city. Hug this country. You can do it, I'm sure. Even though unemployment rate is really high here in my country, I'm planning to stay and not to give up. Malgré un passé violent, un système politique corrompu, un taux de chômage parmi les plus élevés au monde, malgré le fait que chacun porte en lui un deuil permanent et que les nationalismes empoisonnent une fraternité précaire, il y a tant d'espoir dans ce pays. Ce fragile équilibre, je crois que c'est ça qui m'a bouleversée en Bosnie-Herzégovine. She said, don't picture me this ugly. It's not picture, it's video. Oh, it's much worse. Just, I don't know, just, you can move. Do you want me to dance or? Yeah. Can you hear? Go. Oh God. Please. In my opinion, every young citizen of this country is a hope, is future for a better tomorrow. You can put yourself in a video. This person here, you see, she discovered my potentials.